Saudações pessoal, o meu nome é Atecep, sejam todos muito bem-vindos a mais uma livestream de Metal Gear aqui no canal. Pessoal, eu não cheguei atrasado, eu já estava aqui a fazer livestream, já estava aqui a falar e tal, não sei o quê, estava a achar estranho o pessoal não me estar a responder, que eu estava a fazer perguntas, estava a falar do Deus Ex. Eu já estou a jogar isto desde as 9 horas. Eu estou a jogar isto desde as 9 horas, que é mais engraçado. Mas pronto, já está a transmitir. Peço imensa desculpa o atraso, mas é as conices do YouTube. Porque isto, para fazer transmissão, temos que pôr pré-visualizar e só depois de pré-visualizar é que podemos começar a fazer a transmissão em direto. Mas bem, aqui estamos. Boas, Big Easy, Denis, Rodrigues, Vaderboy, Balvez, Zoruco, Miguel Gonçalves. Eu estava a acompanhar o que vocês estavam aqui a escrever, até estava aí o Nightbot a falar, mas tipo, ninguém avisava, ninguém dizia absolutamente nada. Eu só comecei a perceber quando o Rodrigues disse 10 minutos que falta de profissionalismo. Eu já estava aqui a jogar, já tinha morto uma data de gajos, já tinha limpo isto tudo. Tinha morto este gajo, já estava mesmo em direção ao ao Raven. Assim um bocado estranho, mas pronto, fogo. Quando assim for, avisem com mais antecedência, não é? Começa a matar aquele gajo assim. Oh, caraças. Ok, foi uma morte assim um bocado estranha. Mas pronto, olha, peço imensa desculpa. Não foi claramente propositado. Não fazia sentido. Porque eu já joguei esta parte. Pronto, praticamente vos digo, eu já joguei esta parte. Aqui supostamente estava a fazer transmissão para o YouTube, mas ao que parece não. Estava a fazer transmissão para o YouTube, mas ao que parece não. Mas pronto, sejam então todos muito bem-vindos. Peço imensa desculpa mais uma vez, mas bem, já passou. O que é muito estranho, mas já passou. Bem, mas é a nossa life. Chubirubiru. A nossa life. Onde é que está? Tinha aí uma câmara. Mas a câmara já não está aqui. Pois vou sim senhor. Eu já estava a dirigir-me para lá. Até já estava a descer o elevador, vejam lá. É que eu já estava a descer o elevador. Já tinha morto uns gajos que nos vêm atacar e tal. Vocês vão já ver de caminho. Mas eu já tinha feito isso tudo, amigos. Eu já tinha feito isso tudo. Ali não vale a pena ir, mas é para aqui. Vamos então para o Cargo Elevator. Aqui não tem minas, mas há outra parte que há de ter. Eu andei aqui aos poucos, a ver, com cuidado, não sei o que mais. Mas sim, Rodrigues, eu também tenho notado que tenho ganho mais subs. Eu até ando a estranhar porque, pronto, tenho ganho subs, mas ando a estranhar bastante. Não sei o que é que se passa. Mas bem, vamos embora. Agora é que vêm os tais gajos a saltar, vai ser aqui uma cinemática toda potente e depois vai haver uma chuva de balas e o caralho, vocês vão ver. Na PlayStation não era nada disto. Pronto.
O que é que eu estava a dizer? Ou melhor, vocês não estavam a ouvir porque o YouTube é só com isso. Eu estava a dizer que mais 2 lives e isto está feito. Mais 2 lives e terminamos aqui o Metal Gear. E eu de início até antes de dar início a esta live ou de sequer jogar o jogo, eu pensava que eu, sei lá, ia demorar para aí... Oh, caraças, não era isso que eu queria. Eu ia demorar para aí umas 8 live streams. Mas depois vi que estava a ser um bocado novo com estes novos controles do Metal Gear e pensei, bem, se calhar vão ser para aí 9 lives. Mas pronto, está a correr muito bem, o que é bom, de formas que hoje não terminamos isto, longe disso, obviamente. No entanto, acredito que a próxima live é que nós já estamos praticamente no fim do jogo. O próximo jogo vai ser Kingdom 2, já o instalei e tudo. Já estamos a ouvir aqui os Ravens, os corvos do nosso amigo Xamã, do jovem Xamã. Vamos ver se estamos em Pirita. Oh, cara, essa porcaria dos mosquitos. Agora vamos receber uma chamada da Naomi. I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the Mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. At the time when Edgar Hoover was head of the FBI, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 50s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying. That ninja. Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Ok. É que a Naomi que eu vou te foder nesse Fosen. Colonel, where's Naomi? I'm right here, Snake. What is it? Oh, nothing. Forget it. That's strange. Snake, by now those terrorists have finished their launch preparations. Stop wasting time. Opas. Mas não, vai ser mesmo o Cannon Lynch. Cannon Lynch 2, Dog Days, já fica arrumado com o jogo que eu quero trazer. E já fica. Por isso pronto. Mas não, tão cedo não vou. Tão cedo não vou pegar no Metal Gear 2. Vamos com calma, vamos com tempo. Nós temos calma e temos tempo. Não vamos apressar as coisas. Vamos tranquilamente. C4 vai dar muito jeito. Nikita nem por isso. Nikita nem por isso. Não é assim uma. Não é assim uma arma que dê assim muito jeito. Mas Claymore e C4 pena ser só um C4. Sabe muito mais.
What's that? Ai caralho. Bem, os morcegos com penas. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you, right, my friends? They're becoming excited. How dare you kill my friends? Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. Ai caralho. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Fugiu-lhe o cérebro da... Fugiu-lhe o cérebro da testa. O cérebro. O corvo. I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. There's no crows in my family tree. You ready? I am not fond of snakes, but you are family, so I cannot complain. But there will be no holding back. You live in Alaska, too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. With that strength, you must have been training in the stick pull and four-man carry. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It's an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we will see if there is iron in your words. Ei, caralho. No meu tempo não era assim. Ei, caraca, que passa um submarino, mano.
No meu tempo não era nada disto. Ora, vamos lá ver. Claymore. Mine Detector. Aí. Deixa eu ver se o gajo. Oh, caralho. Boa. Agora deixa-me ver se ponho aqui outra Claymore. Anda. Aí. Não sei até que ponto. Outra que demora aqui, se calhar. Anda. Vamos lá. Oh, caralho. Bora aqui. Passa que ele deixa. Agora não deixa. É um bocado complicado aqui. Boa. O gajo mamou aí com... Olha, pode ser que ele vire aí a A. Era bom. Boa, vira aí. Está longe. Ai, o que verão. É por isso que eu prefiro usar Claymore. Deixa-me usar aqui a raçãozita. Mine Detector. Aí. Outra aqui. Ah, filha da mãe. O gajo é moina. Boa. Mas o gajo... Boa. Oi. Aquela mina ficou ali mal posta. Agora o gajo... Se calhar está bem para aqui. Por aí não. Exatamente. Uma aqui no meio. Agora o gajo vai virar. Pumba! Já foi, está resolvido, amigo.
Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake, which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man you saw die before your eyes. Este aqui. That was not the DARPA chief. No shit, Sherlock. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood, so he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Agreste. Snake, in the natural world there is no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it, but you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. No matter how far you go, or how many corpses you crawl over, the killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Caralho, isto é pior que as piranhas, vai ossos, vai tudo. Snake, it's me. Master? It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Damn. Colonel, is Naomi there? No, she's away.
She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So, you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. A different group? It couldn't be. Place her under arrest, Colonel. What? She's betrayed us, Colonel. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Oh, nothing. Colonel, have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Tenso. Oi? Eu ouvi qualquer coisa. Vamos ver se esta pau aqui congela. A Vulcan Raven. Ah, são as tags enganosas. Acho eu. Tags enganosas. Bem, não vale a pena fazermos backtracking para buscar umas coisitas, por isso cagar nisso ainda é pouco. Pois. Mas agora tem inimigos aqui? Não sabia. No meu tempo não tinha. É que eu sou do tempo é que não havia, não caso. Os reforços de coraças. Já está. Já estão aí os reforços. Vou ver se... Caraca. Ah, caças. Foi ou não foi? Ali tem outra. Onde está? Está resolvido.
Já está. Mas é estranho, eu não sou do tempo de ver aqui. Não, antigamente não havia, isso garanto. A parte aqui é nova. O que é isto? É novo. São stingers. Ter aqui os gajos, essa parte é nova. Portanto não tinha. Só tinha aqui câmaras. Era câmaras aqui de posto. Já vem. Já cá estou. Vambora. Vamos lá para a base subterrânea. Metal Gear. Ah, afinal é lá em cima. Ok. Perfeito. Bem, nós temos aqui lá para cima. Aí tem ali uma câmara. Trato já dela. Já fica. E nunca mais nos chateia a cabeça. Olha, aquilo é para ratos, é? Corredores a ratos. Mas bem, vamos lá para cima. Também é o único sítio que podemos ir, não é? Oh, caras. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear. But it's strange. What is? There's nobody here. No guards, no mechanics. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys. And besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course. But there are ways. Are you a hacker? Yep. That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Muito obrigado, Otacão. Muito obrigado, Otacão. Otacão, Otacão. Otacão, Otacão. Otacão, Otacão. É parvo. What was that sound?
Falsa. Oh, caras. Is there somebody there? Não. Fogo. Um bocado agressivo. Precisava agora era de mais munições para. Passo com. Passo com. Tiro. Ah, famas, fogo. Quem é que era famas, meu? Eu começar a andar com a M9 então. Oh, que tu queres, cresce. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I've never met a system I couldn't bust into. Okay. Keep trying. Boas, Miguel, boas. Nem sei onde é que está o gajo. Até para famas. Está um gajo lá dentro. Chave granates. Eu não quero chave granates. Stinger. Comigo está tudo fixe e contigo, Miguel. Comigo está tudo, pá. Que é um chato, mano. Que tu queres? Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? Haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one up until now? Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that? But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. It would push back the signing of the START 3 treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. You mean with VR experiments? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So, you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Estamos todos. Faz bom trabalho, amigo. Amiguinho. Faz bom trabalho, tá bem?
Tá bem, amiguinho. Bem, aqui era fixe. Famas. Socão. Munição para socão. Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That, plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like they were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Vamos a ver no que é que isto dá. Mais munição para a minha socão. Mais munição para a socão. Anda lá, pá, entra no Metal Gear e domina o mundo. Está à espera do quê? Bandagem? Oh meu Deus. Bandagem. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. All for money. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die? It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Golukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man.
There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Galukovich, he's no warrior. He's a politician. Maybe so, but he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the Genome Soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Galukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the arms tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top-secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see, the override system that the President was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? You need the keys for input. 3 of them. But I only have the one. Where are the others? Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yeah. Olha. Esse daqui is made out of it, não sei o que mais. Can you see the input terminals in the center of the control room? Vou até vou afastar I isso. see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. You input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key.
The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system, and it's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Olha ela a ser visto pela câmara de vigilância. Who's that? Lá se foi o cartão de cidadão no bolso. The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Pronto, vamos lá molhar os pés. Vamos lá. É rápido. Se soubermos onde é que está lá o cartão do moço. Isto vai dar aonde? Isto vai dar... Não sei onde é que isto vai dar. Ah, bandagem full. É, ele agora vai ter que ir outra vez à loja de cidadão pedir um novo. Anda a brincar com aquilo. O cartão de cidadão é para andar na carteira, não é para andar aí a dizer não tenho cartão de cidadão. É burro, mano. Burro. Oh, caraças. What the hell? Ah, ok. Aqueles gajos lá em cima é o bêbado e o Zé da esquina. Aqui tem uma ração. Estamos a congelar os colhões. Então, mas não é aqui? Na minha terra era aqui, que estava o pau aqui. Está visto que aqui não está a pau aqui. Okay. Ração. Vamos tipo cobra. Okay. Palmas boleta. Mas era para aqui. Era para aqui que eu sei que era para aqui. Onde é que está a porcaria da chave? Ah, mas não tinha aqui daqui. A PlayStation não era aqui. Era por aqui afora. Está um frio de caraças esta água. Ah, não sei se isto é frio da água ou se é tipo radioativo, sei lá. Uma bomba. Snake, did you find the card key? No, it's not here. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Now who's being ridiculous? No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that.
Mas porque é que eu apanhei uma time bomb? Olha lá. Não sei se aquele já explodiu ou não. Então o gajo diz que é um rato que comeu. No meu tempo não era um rato. No meu tempo eu apanhava aqui e estava feito. Alto que eu vi um rato, eu estou a ver rato. Era me diz que eu agora vou andar atrás de um rato. Essas placas uma só inventa. Está ali o rato. Mas, filha da mãe. O rato estava ali, pá. Eu não sei onde é que estão as tocas dos ratos. Apareceu um era rato e na água. Fogo. De todas as vezes que eu joguei Metal Gear, foi sempre na água. Estranho. Boi. Deixa-me ver se aqui. Ok, pera aí. Que vamos nos armar em sniper para matar um rato. Vamos tomar aí pentazeme. Já está o. Boi. Então, mas o rato. Então. Palqui, tá aqui. A Palqui está aqui. Ui. Já estamos na hora de terminar a stream. Deixa-me só meter a chave. Esta chave e a do frio. Depois metemos a chave restante. A do calor. Também a livestream começou para aí um quarto de hora atrasada. Pronto. Já podemos estar aqui à vontade. Está calado, Madramóia. Vais pensar que eu vou ver isso do miau.
Nem pensar. PAL code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Eu até fazia já. Eu até fazia já. É que é um loading? É um loading. Então pelo menos vou para lá e depois trata-se disso. Vou para lá então para o frigorífico. E depois trato disso. Quando chegar lá decido então. É que é tipo, é já ali também. Por isso é que estou a ponderar ir. E fazia já. Pois era só... Oh caraças, eles andam aí, não vejo. Pronto. Vambora, mas é... Responde nada. Tá bem, não quero saber. Tá feito. Ui, agora andam aqui inimigos. Eu não sei se tenho que deixar isto aberto ou se fechado, sinceramente. We have a man down. Increase security. Tá bonito. We have a man down. Increase to maximum security. Oh, caraças. Send a replacement guard for the area. Anda com os cenários de gajo, anda. Foi. Já tá. Já tá frio. Foge, moço. Foge, já tá frio e ativamos já isso. Já ficava. Se ativávamos já isso e já ficava. Vambora lá no instante. Opa. Olha lá, temos mais que fazer. E depois deixamos o resto para amanhã. Amanhã ou para a próxima live. Não sei se vai ser amanhã. Não tenho nada que me deitar no chão, ó. What the fuck, deixa de ser parvinho. Está a ser parvinho, ó lá. Pronto. Felizmente aqui já destruí as câmaras. E olha. Espera aí. Vou dar aqui uma ração. Equipar aqui o azulinho e está feito.
Ah. Foi aceito. PAL code number 2 confirmed. Awaiting PAL code number 3. Okay, there goes PAL code number 2. Next comes PAL number 3. Warm the key. Segunda-feira. Mas amanhã é sexta. Amanhã é sexta não, amanhã é quinta. Amanhã sou capaz de fazer live. What is it, Snake? Quero gravar. Talk to you later. Enganei-me. What is it, Snake? Quero gravar. Yes. Engraçado, só dei um save. Snake, Leo DeRocher said, win any way you can. Nice guys finish last. What about you, Snake? Is that what you think? Is there anything that you wouldn't do to stay alive? You should think about that, Snake. E bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Hoje, aqui no Metal Gear Solid Twin Snakes. À partida, amanhã ou na próxima live terminamos isto. Está a apontar para isso. Não se esqueçam de deixar o like. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos muito bem.